So this is example 3 of your dehydration of alcohol to produce an alkene. So untuk example 3 ni, kita akan tengok berlakunya 1,2 hydride shift. Okay, dekat mana akan berlakunya 1,2 hydride shift? It will occur at the second step. Okay, when after we remove our water and then we produce the carbocation. So here I have 1 cyclohexyl ethanol. Okay, so hydroxyl group duduk dekat sini at the second carbon over here. React dengan H2SO4 and heat. So, produk kita akan dapat 3 produk dekat sini. So, this one is the major product. Minor, minor. So, we want to show the mechanism. So, mechanism, it must be shown only for the major product. Meaning, at the end, we need to get this structure. Okay, so now, let's look one by one, step by step, on how to get or to change 1 cyclohexyl ethanol to its major product over here. So now step 1. So step 1 awak adalah protonation of the hydroxyl group. So this is the hydroxyl group. So please expand the carbon oxygen bond over here and make sure pada oxygen mesti ada 2 lone pair dekat sini. Okay, hydrogen, oxygen. So, the oxygen over here, we have our nucleophilic site. So, nucleophilic site akan attack electrophilic site pada hydrogen dekat sini. So, arrow awak akan lukis from the lone pair. Okay, it will go towards your hydrogen dekat sini. Okay, so once once dah berlakunya, okay, kat sini kena full header arrow. After hydrogen is attacked by oxygen, this oxygen and hydrogen bond will automatically break dengan 2 electron goes to oxygen. So, the product that you will get, okay, so like I mentioned before this, salin balik everything that you have here sebab tak ada apa-apa perubahan yang berlaku. Okay, pada cyclic structure, CH, CH3, OH, ni semua sama sahaja. Okay, so lukis balik. Okay, so after drawing all the structure over here, apa yang berubah? Hanya pada oxygen. So like I mentioned before, the oxygen over here, dia share 2 elektron dekat sini, share with hydrogen. So it will form bond. So awak akan letak bond lah dekat sini. Okay, so draw the bond. Okay, oxygen, hydrogen, bond. Okay, and then what happened to oxygen bila dia dah share elektron dengan hydrogen, dia akan jadi plus. Okay, the oxygen will be positively charged over here. And then what happened to this structure, to your H2SO4 tadi? Okay, so H2SO4, oxygen akan terima elektron. So akan jadi, okay, dekat sini. So plus O, SO3, H, and the negative sign is on oxygen. Okay, so kita dah settle step yang pertama. So now let's proceed with the second step. Now, kita proceed dengan step yang kedua, yang mana we're going to do the removal of water. So the bond that we're going to break is the carbon-oxygen bond over here. So like I mentioned before in our tutorial, the carbon-oxygen bond over here, oksigen sekarang ni sepatutnya dia kena ada 2 bond sahaja dan 2 lone pair. But right now, it has 3 bonds. So, dia sangat-sangat tak happy dan dia ada plus sign dekat sini. Dia kurang elektron. So, it is very unstable. So, to stabilize back the oxygen, apa yang dia buat adalah the carbon-oxygen bond dekat sini akan break and the 2 electron will go to your oxygen. Okay, bila carbon-oxygen bond break, apa yang akan berlaku adalah we're going to get removal of water. Okay, so since water is removed, so the whole thing over here is still the same. Cuma apa yang berlaku sekarang adalah dekat carbon dekat sini, at this carbon, kita dah hasilkan carbocation. And we have over here plus H2O. Okay, ini yang kita dah eliminate. So now,
Apa yang awak kena buat bila awak dapat carbocation? Label the carbocation. Okay, so is it primary, secondary or tertiary? So if you look over here, this carbon, this electron deficient carbon is bonded to one carbon and another one carbon over here. So maksudnya kita ada dekat sini adalah secondary carbocation. So ask yourself, if you have a secondary carbocation, boleh tak dia jadi lagi stable? Meaning in other words, boleh tak dia jadi tertiary carbocation? Okay, so untuk kita tentukan sama ada boleh ke tak berlakunya, boleh tak dia jadi tertiary carbocation, either dia akan lakukan 1,2 hydride shift ataupun 1,2 methanide shift. Macam mana kita nak tengok? Okay, kita akan tengok dekat mana dia punya neighbor. So this neighbor. So carbon ni neighbor dia satu dekat sini. Okay, but this is a primary carbon. So kalau kita pindahkan plus kita punya charge dekat sini, we will get a primary carbocation. Meaning you won't have any rearrangement from here. Okay, kemudian mana lagi dia punya neighbor? Okay, so neighbor carbon ni yang seterusnya adalah it's this carbon. Okay, dekat sini, this one. Sekejap saya tukar warna pen. Okay, carbon dekat sini. Okay, this particular carbon, dia ada hydrogen. Okay, saya padam carbon ni lah. Dia mengganggu. Okay, so this particular carbon dekat sini, okay, dia sebenarnya ada satu hydrogen. So, this hydrogen, kalau kita pindahkan, if we shift this hydrogen to this carbon, okay, carbocation akan muncul dekat sini. So, if we have a carbocation over here, this carbon is bonded to 1, 2, and 3 carbocation. So, in other words, if we do 1,2 hydride shift, kita akan dapat tertiary carbocation. And tertiary carbocation is more stable than secondary carbocation. So, in other words, akan berlakunya rearrangement pada structure kita dekat sini. Jadi, kita kena tunjukkanlah rearrangement tersebut. Okay, cara nak tunjukkan rearrangement, so what you're going to do is, okay, saya scroll sikit ke bawah kat sini, masih lagi step 2. So, buat satu arrow ke bawah. Okay, tulis pada sebelah arrow ni 1,2 hydride shift. Okay, dan at the structure up here, what you need to show is show the movement of the hydrogen, the shifting of the hydrogen from this carbon kepada this carbon. Okay, cara dia macam mana? Arrow. Daripada bond kepada carbon dekat sini. Okay, so right now, let's draw the product. So, produk kita, kita punya cyclohexane cycle tu still lagi sama. Okay, so draw still the same thing dekat situ. Okay, and then carbon. So, now this carbon is bonded kepada 2 hydrogen. Okay, kalau awak tak nak buat, kita nak buat yang sama. So, CH. So, yang dah pindah tadi ni, okay, saya tukar, saya gunakan warna orange untuk tunjukkan dia adalah carbon yang pindah tadi. Okay, so this one. Okay, and then CH3. Tak berubah dekat sini. Okay, tapi dekat mana lagi perubahan yang berlaku? At this particular carbon. So, dia dah pindahkan satu hydrogen. So, dia akan jadi positively charged over here. Okay, on this carbon. So, menunjukkan dekat sini sekarang kita dah ada tertiary carbocation. Okay, so labelkanlah tertiary carbocation. So, untuk step yang ketiga, structure mana yang kita akan ambil? Secondary ataupun tertiary. So, you going to draw the tertiary carbocation and proceed with step number 3. Now, let's proceed. Okay, now, kita move on kepada step number 3. So, saya dah lukis balik tadi kita punya tertiary carbocation dan kita nak buat kita punya major product. So, the major product that is shown to you just now, double bond duduk dekat sini. Okay,
So in other words, awak dah tak perlu pilih dah mana neighbour dia. So the neighbour yang awak kena pilih is already stated from the question. Okay, ataupun daripada equation tadi sebab saya minta untuk measure. So directly double bond akan form dekat sini. Neighbour dia sama ada atas ni ataupun dekat bawah. So automatically this will be the carbon neighbour. Jadi kita kena expand satu carbon hydrogen bond dekat sini. Okay, jadi kita buka lah satu kat sini. Okay, hydrogen. So, apa yang akan berlaku? So, removal of proton. Okay, removal of proton dan kita akan dapatkan balik kita punya catalyst. Okay, so dekat sini awak dah boleh standby siap-siap lah. Tulis O minus SO3H. Okay, arrow. Okay, or you can write it down here. Okay, so O minus SO3H. Okay, arrow standby untuk lukis kita punya produk. So, arrow untuk mechanism from the carbon hydrogen bond from this point kepada carbon-carbon bond dekat sini. So, oksigen yang tadi penuh dengan dengan lone pair sebenarnya akan pergi ambil hydrogen. So, produk yang awak akan dapat, so lukis balik everything that you have over there. Okay, so this is structure. So, carbon-carbon double bond akan form here. So, yang dekat sini semua tak berubah. So, saya boleh terus tulis sebagai CH2, CH3. Dan jangan lupa kita akan hasilkan balik H2SO4. So, H2SO4 mesti kelihatan dekat dalam awak punya equation. Okay, sudah dapat dah lah. Okay, kita punya major product. Okay, so yang berbeza dia dekat sini adalah dekat mana tadi? Pada step yang kedua. Step tu kat sini yang mana berlakunya rearrangement of the carbocation. We get from a secondary carbocation, we do 1,2 hydride shift over here. So, saya highlight 1,2 hydride shift and then kita dapatkan tertiary carbocation. Since tertiary carbocation is more stable, so that's why kita gunakan dia ni untuk hasilkan kita punya major product. Okay, so that will be for example 3.